This is video tutorial 6 and we will cover the for loop and do for loop in this lecture. In the previous lecture we have finished the while loop and the concept of the do while. So we already got the concept of the while loop and the do while. So here we have one example of the while loop. So let us go back to the while loop here. Here we have the while x is less than, for example, 6 and then x plus plus. So what is basically going to happen here? What will happen in this code? The value of the x is 0. When the x is less than 6, we will print out the value of x and we will plus plus the value. So if you continue, the value will be 0, 1, 2, 3, 4, 5. So we will stop at 5. Okay. So now, if we have the while, we have three things. We have value initialization, then we have expression test or condition test. We are checking the condition here and we are updating the value, right? Value initialization, checking the condition and updating the value. Can you do everything all together in a single template? That means all this initialization, value checking and updating, can we do everything by using the same statement? Yes, we can do. In that case, instead of the while loop we have to use the For for loop. for loop, yes for sir. for integer plus loop. Okay, leave the integer, take this one, cut paste, sorry, take this one, cut, and just let us put it inside. Or integer x equal to 0, then x is less than 3, very good. Then this one, x plus plus. Okay, so now if we execute, we will get the same thing. Excuse me. x প্লাস প্লাসের পরে স্যার কোডটা হবে Excuse, excuse me. Now, so we have exactly the same result as the while loop. So instead of the while loop, we can also use the for loop. That's what we have here. In the slides, you can see we have the example of the loop, then we have the for loop here, then we have the for loop continue. So just read it by yourself, you got the concept. So here we have the initialization of the expression, then we are testing the expression, we are updating the expression. So we have all these three things here: initialization, checking the expression, updating the expression here. Okay, now in the next slide. So this is the a flowchart of the for loop. So here we are starting, then we are initialization the expression, checking the condition, block of statement, then we are updating the expression, then we will go back to the test condition, then we will check again. If the test condition is true, then we will execute the block of statement, then update the expression, we will go back and so on. This will be continued till the test condition become false. Okay, so and now the question is, uh, do we have this kind of flowchart in the exam? No, there will be no flowchart is going to be appeared in the exam. Okay, in the exam, what you have to do, you may have to solve some multiple choice, and you may have to solve some output tracing, or you may have to solve the problem in a code. Maybe the code will be given to you, and I'm going to ask that where is the problem and which line you have the error, please try to find out that. So that kind of problems will come in the exam. Okay, and you will give a problem statement, then you have to write down the code. Okay, okay, we have the for loop, and these are the examples of the for loop continuing. Then we have for loop here, আমরা তো decrement করতে পারি, তাই না? Here we are incrementing the value, here we can decrement the value. If we want to print out the value from 10 to 0, what we have to do here,
integer x equal to 10, x is greater than or equal to what? 0, x minus minus. So if we execute this code, we have the value from 10 to 1. Okay. Now let's move to the next slide. In the next slide, we have again another example of the for loop. Now we have the nested for loop. Are you listening to me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Do the concept of the nested for loop. In nested for loop, you have to be concerned a bit more. So nested for loop টা কি হয়? So when you need the concept of 2D two-dimensional array, or though we did not get the concept of the array yet, but just take it as a matrix. Matrix এর মতো করে যখন আমাদের row column দুটোই থাকবে, when we will have the row and column, we will use the concept of the nested for loop. সরি আমি একটু পরে পরে মিউট করছি, আমার প্রচন্ড ঠান্ডা লেগেছে হঠাৎ করে। So in nested for loop, let us take two value and let us make change in this code. We are taking x equal to 0, x is less than, for example, 3. Okay, then x plus plus. Here we have already done some practice problem related to nested if else. So in nested if else, what we know, if this condition is true, we will go inside of another if else condition. If that condition is true, we will go inside another if else condition, right? That's how it will be continued. The same thing going to be happen for nested for loop. Now in nested for loop, here we are taking another for loop for integer. Here let's take acha eta I বদলে আমি x এর বদলে I নিই, ইজি হবে আর একটু, কারণ সবাই I এক্সাম্পল দিয়ে করে তো। So let us take with I equal to 0, I is less than square plus plus, and integer j. Here let us take another variable, integer j equal to 0, then j is less than 3, again j plus plus. Now this cout is inside this for loop. A for loop এর ভেতরে আমার cout টা। So we may put a bracket in here. So here instead of x, it will be j. Now here we can do one cout /n or endl, whatever you do, /n. Okay. Now let's see. Here what is happening? If we execute this code, you see we have something like this: 012 012 012. Why we have something like this? We have everything in the new line. সবকিছু new line এ যাচ্ছে. So in order to get rid of that issue, this for loop has a bracket. This bracket where we made a mistake, here we made a mistake. We are not allowed to give the endl here. What we will give, instead of endl, let us give here a space. Okay, now if we execute this code, we have something like this: 012 012 012. Okay, how it is working? See here how many rows we have. If we deal with matrix, we can know what is the matrix means, right? What we know by the row and what we know by the column, right? আমরা সবাই ম্যাট্রিক্স করছি। Yes, sir. ম্যাট্রিক্স আমরা করছি সবাই, ম্যাট্রিক্স আমাদের ছিল। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we know what is matrix, right? We have the row and column number. Now here like this, what is basically happening here? So before starting the code, here in the output, what we can see, we have how many rows? We have 1 2 3, right? 3 rows. And how many columns we have? 1 column
2 column, 3 column, isn't it? So let's see how it is working. First, let us begin with the value first for loop. প্রথম for loop এ আমাদের কি হয় বলেন তো? The first for loop, integer I equal to 0 থেকে শুরু হয় পরে এক এক করে করে I is less than 3, I plus plus. We have given a limitation to 3, I plus plus. Okay. Now we will go to the next for loop. In next for loop, integer j equal to 0, j is less than 3, and j plus plus. What is the value of j? 0. J is less than 3 and j plus plus. And we will print out the C out j. Now j will be printed out. এখন the first value of the j will be what? The first value of the j will be 0. 0. So we have this 0, right? We have the first 0. Then I will go back to my for loop. If for loop এতে আসি এখনো, তাই না? For j value, updated value of the j will be 1. 1 is less than 3, j plus plus. Very good. So we will print out the second value. The second value of the j is 1, right? 1 to. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then again we have a space. Then I will go back to here. The new value of the j will be 2. 2 is less than 3. Yes. And I will print out the third value. The third value is 2. Right? I will go back again. The new value of the j is now 3. So 3 is less than 3. No, 3 is not less than 3. So what I will do? This, I will break this for loop, right? I will go out from this for loop. This for loop will be not valid anymore. That means I have to move forward. So once I move forward, what I have a C out / n. So I will go to the new line, right? Now I am here. Once I am here, that means I have to start with my first for loop. And if first for loop টা কিন্তু একবারই চলছে, তাই না? এই যে 0 1 2 প্রিন্ট যে হলো, 0 1 2 প্রিন্ট যে হলো, ওই সময়ের জন্য ফার্স্ট ফর লুপটা কয়বার চলছে? অনলি ওয়ান্স, রাইট? সো দ্যাট মিন্স আমি যখন আবার আমার ফার্স্ট ফর লুপে ব্যাক করলাম, তখন i এর ভ্যালুটা, আপডেটেড ভ্যালুটা কত? আগে ছিল 0, নাও দ্য আপডেটেড ভ্যালু অফ দ্য i is 1. right? So when 1 is less than 3, yes. So I will go inside my for loop. For integer abar j equal to 0, j is less than 3, j plus plus. Now again the j is going to start from 0, so I will print out the value of the j again here, right? So the value will be 0, then the updated value will be 1. Again we will continue with 2. So when the value of the j will be 3, 3 is not less than 3. So I will break this for loop, and then I have a C out that will take me to the new line. Once I go to the new line, that means this is the end of this whole body. So I will go back to my for loop again. So now the updated value is 2. So 2 is less than 3. Yes, 2 is less than 3. That means we will again enter this for loop body. So we will start my second for loop. It will be started from 0 again. So that means 0 1 2 will be printed again. Then the value of the j will be 3. 3 is not less than 3. Then I will go to the new line. I will break this for loop. I will go and start from the for loop again from here. But now the updated value is what? The updated value of the I is 3. So 3 is less than 3. No, 3 is not less than 3. So what I will do? Now this, I have to go out from this for loop. Remember, we never went out from this for loop. This for loop was continuing, right? ওই for loop এর ভেতরেই ছিলাম, শুধু সেকেন্ড for loopটা বারবার ভাঙছে, তাই না? সো লাস্ট টাইম যখন প্রথম for loopটা ভাঙলো, তখনই আমি পুরোপুরি প্রথম for loop এর বডি থেকে বের হব। এতক্ষণ পর্যন্ত শুধু ফার্স্ট for loop এর বডি থেকে বের হতাম, তাই না? ফার্স্ট for loop এর বডি থেকে বের হয়ে প্রথম for loop এ ব্যাক করতাম, আবার ফার্স্ট for loop থেকে বের হয়ে প্রথম for loop এ ব্যাক করতাম। But now it will go out from both of the for loop. Now we have the return value, and then that's all.
So return value and we will return our program. So that's how we have all the values in here. Now see, because of the for loop here, for loop এর জন্য প্রথম for loop এর জন্য for the first for loop always remember this will give me the number of rows. So how many rows? 1 2 3 rows. So 0 1 2, that means we have 3 rows. And the second, the nested for loop will give you always the number of columns. So let us check it. যেমন in this code here, instead of 3, if I give the value 5, so what will happen? We will have 3 rows but 5 columns. So if we execute, you see we have 3 rows, 1 2 3 rows, but how many columns? 1 2 3 4 5 columns. Okay, so always remember, যদি কারো কোনো প্রবলেম হয়, এটাতে কোনো ধরনের কনফিউশন হয়, কনফিউশনটা দূর করব কিভাবে? ওই ভেতরের সবসময় মনে রাখবো যে ভেতরের ফর লুপটা হলো আমাদের কিসের জন্য? This will tell me about the column, and this for loop is going to give us the number of rows. Okay, clear? Yes, sir. Yes, sir. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we will do one more example. Basically, this example has been given as a practice problem, the class performance in the last class. আপনাদের আগে যাদের ক্লাস ছিল, but in your class I will show it to you because I'm recording, so I don't want to break the sequence of the recording. So I will finish, then I will give you the exercise. Okay. Right now, as I'm recording, I will talk and I will give the full presentation in the short time. Okay. So now, if someone tell you to do something like this, this is what we have done, right? 0 1 2 3, for example, 0 1 2 3, 0 1 2 3, right? So here we have the number of columns, number of rows, 3 number of rows and 4 columns, right? Can we do something like this? 0 0 1 0 1 2. So that means this is a triangle, right? Can we do that? It is something like this shape. Can we do this shape by using the numbers from? So the first we will have the value Using for loop, sir. 0 0 1, then we will have 0 1 2. Yes, Using How using can for we do- loop, sir. yes. So how we can do that? We can do by using the nested for loop. Same thing, আগের মতোই করব। আগে শুধু কতটুকু ছিল, এটার সাথে দেখেন আগে এটা স্কোয়ারের মতো ছিল বা রেক্টেঙ্গেলের মতো ছিল, তাই না? সো জি, জাস্ট sir. এটা এতটুকু নিয়ে নেই, ইফ আই টেক সামথিং লাইক দিস, তাহলে আমার হয়ে গেল না? আমাদের হয়ে গেল না? ইফ আই টেক লাইক দিস, Okay. Yes, we sir. will take only this part. Okay, so then we have the, you see, we have the 0, then we have 0 1, sorry, 0 1, 2. then we have 0 1 2. 2, হ্যাঁ এতটুকু পর্যন্ত শেষ হয়ে যাবে। আরেক লাইনটা যদি থাকতো 0 1 2 3 যদি থাকতো, তখন আবার আমি আরেকটু বড় করতাম। Then we have the 0 1 2 3. So you see here, what is the interesting thing in this case? Let us write it down again. স্যার একটা করে বাড়তেছে প্রতি লাইনে। 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3, right? জি স্যার। Here একটা রোতে একটা করে বাড়তেছে। 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3. You see, if I take only the black one, so what we have something like this, right? So if if I know how to do this, পুরোটাই যদি পারি তাহলে আমরা এটাও করতে পারবো। We can do this triangle shape. So you see, each row, প্রত্যেকটা রোতে আমাদের কি হচ্ছে? In each row we are increasing the number of columns. Right? Yes, sir. When we are going down, we are increasing the number of columns. How we can increase? So the number of column
is directly depending on the number of rows, right? Number of rows increasing, that means number of column is also increasing. So number of column is directly dependent on the number of rows. So how we can do that? So here you see integer I equal to 0, I is less than 2i plus plus. So this I, what is this I? When the number of I is increasing, that means we are increasing the number of rows, right? So by using the I, Sir, we can sorry, increase the sir. I number didn't of rows. get it the line. এটা ক্লিয়ার ছিল এটা? হ্যাঁ, এটা ক্লিয়ার ছিল স্যার। ফার্স্টে ইন্টিজার So integer বাড়ছে I তো। equal to 0, I is less than 2i plus plus. What I told you, that first for loop is of a row, right? This will give you what? This will give you the number of rows, right? এখানে যদি 3 থাকে তাহলে কয়টা রো দিবে? 0 1 2 তিনটা রো দিবে। এখানে যদি 4 থাকে তাহলে কয়টা রো দিবে? চারটা রো দিবে, তাই না? এখানে যদি 5 থাকে, how many rows will be there? 5 rows, isn't it? So that's how this one, this for loop is going to give you the number of rows, and this for loop is going to give you the number of columns. So here directly, here the number of columns here, the number of columns are directly dependent on the number of rows. If I want to get this triangle, what I have to do? Somehow this j has to increase with the number of I. হ্যাঁ, j এর ভ্যালুটা বাড়াইতে হবে i এর ভ্যালুর সাথে সাথে। আগে তো j এর ভ্যালু আমার ফিক্স ছিল, প্রত্যেকটা পার্টি গিয়ে 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3, that's what we have, right? But right now our j, the printing j will increase. Here the printing j will increase with the value of I. So what we have to do? So every J time, less than I. every time the value was 5, right? Every time ভ্যালু 5 ছিল, অথবা কত ছিল? যদি এটা 5 দেই, 5 না দিয়ে আমি যদি কত দেই, যদি এটাকে 3 দেই ধরেন, বা যদি 4 দেই, তাহলে এটা কত পর্যন্ত যাবে? 0 1 2 3 পর্যন্ত যাবে, তাই না? প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে 0 1 2 3 পর্যন্ত যাবে, ফর এক্সাম্পল লাইক দিস। So if I continue this, it will give me 0 1 2 3, then 0 1 2 3, then 0 1 2 3, right? So instead of writing it in this way, what we can do? You see, every time it is ending with 4 loops, right? Chatta loops here. So now, can we make it dependent? If we want to make it like this, so what we have to do? This looping number will be dependent on the number of rows. So here, instead of 4, just put only I. So the value of I first and the value of I is 0. Sir, I didn't get the concept. J is I is greater than J. এটা ক্লিয়ার ছিল? এটা হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, এটা ক্লিয়ার ছিল। এটা মানে কি বলুন তো? j is less than 3 মানে কি? J is less than 3 মানে আপনার J এর ভ্যালু 3 এর সমান হবে না, 3 এর থেকে ছোট হবে। সেটা তো বুঝলাম না বাবা, কিন্তু এখানে এটা কাজ কি? কি হবে এখানে? স্যার j স্যার এটা কলাম, স্যার এটা কলাম, ইট ডিপেন্ডস অন কলাম। 0 1 2 এটা প্রিন্ট আউট হবে? না স্যার, j is less than 3 এর জন্য j is less than 3, what will be printed out? স্যার আপনার 0 1 2 0 1 2 হবে, এটাই প্রিন্ট কলাম। প্রিন্ট আউট হচ্ছে এটা 0 1 2 প্রিন্ট আউট হচ্ছে। Yes sir. yes sir So I will go to the new line, then again I will come back, যখন আমার i এর ভ্যালুটা আবার বাড়বে তখন আমি নতুন লাইনে যাব, নতুন লাইনে গিয়ে আবার কি প্রিন্ট আউট হবে? 0 1 2 0 1 2 আবার নতুন লাইনে যাব, কি প্রিন্ট আউট হবে? 0 1 2 প্রিন্ট আউট হবে। জি স্যার। তাই কি না? বুঝতে পারছেন? জি স্যার, এটা বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, যার প্রবলেম ছিল সে কি এটা বুঝতে পারছেন? স্যার এটা বুঝতে পারছি, জিনিসটা হচ্ছে যে স্যার J is greater than I, মানে ওই লাইনটা আর কি, ওইটা ক্যান ইউজ করলাম। এই ট্রিটা কি কি করতেছে আমাকে বলেন তো? এই স্যার tree টা আপনার রো ইনক্রিজ করতেছে, কোন রো? আপনার এই 0 1 2 0 1 2 and 0 1 2 আপনার এটা কোনটা ইনক্রিজ করতেছে? এই ভ্যালুগুলা? হ্যাঁ স্যার।
নাকি এই ভ্যালু গুলা? কোনটা? প্রথমটা নাকি স্যার আপনার সেকেন্ডটা? 0 1 2 স্যার প্রথমটা স্যার ডিপেন্ডস অন কোনটা দি depends on the রো কলাম ইজ ডিপেন্ডস অন দি রো column is depend on the row. Yes, sir. এইগুলো হলো আমাদের কলাম, রাইট? জি তাই না? স্যার এগুলো কলামের ভ্যালু। প্রথম রোতে দিস ইজ দ্য রো, প্রথম রোতে এগুলো কলামের ভ্যালু। কলামের ভ্যালু গুলো কিসের উপরে ডিপেন্ডেন্ট? The value is dependent on what? রো স্যার On row, right? ইয়েস স্যার Now, sorry, row এর উপরে কেন ডিপেন্ডেন্ট হবে? The এই যে কলামের ভ্যালু গুলা ডিপেন্ডেন্ট on what? এই যে 0 1 2 হচ্ছে কই থেকে? নাম্বার স্যার ভ্যালু কত? ম্যাক্সিমাম ভ্যালু 3 না? সো 0 then 1 then 2 প্রিন্ট আউট হচ্ছে না? হচ্ছে? জি স্যার অনেকের এখনো কনফিউশন আছে। আচ্ছা আমি এটা একটু আবার রান করি। Let us run this code and see what happens. So here the value of I is what? At the beginning the value of the I is 0. 0 is less than what? 0 is less than 3. Then we have I plus plus. Okay, now I will go inside my second for loop. In this for loop what I have? For integer j equal to 0, right? এখন j আরেকটা ভ্যারিয়েবল j equal to 0, j is less than 3, j plus plus, what will be printed out? 0. 0 প্রিন্ট আউট হচ্ছে? এই 0টা প্রিন্ট আউট হচ্ছে, প্রথম 0টা। জি স্যার হচ্ছে তারপরে আবার আমি ব্যাক করব, এখানে ব্যাক করলে আমার j এর ভ্যালুটা আপডেটেড ভ্যালু কত? j এর ভ্যালুটা কত হয়ে যাচ্ছে? আগে 0 ছিল, এখন কত হয়ে যাবে? 1 স্যার 1. What will happen? এই 1টা প্রিন্ট আউট হয়ে যাবে। তারপরে j এর ভ্যালু হলো 2, 2 is less than 3, yes 2 প্রিন্ট আউট হয়ে যাবে। তারপর আমি কি করব? j এর ভ্যালুটা কত হবে? 3 হবে। 3 is less than 3, no, No, 3 sir. is not less than 3, so what I will do, I will go inside, I will not go inside my for loop. তখন কি হবে? for loopটা ব্রেক করে যাবে না? কারণ কি? Yes, sir. এই for loopটা তো ট্রু না। I will go out, then I have the c out here, c out slash n, this will take me where? To the new line, নিউ লাইনে নিয়ে যাবে, তাই না? তারপর আমি আমার প্রথম ফর লুপের বডিতে ব্যাক করব। প্রথম ফর লুপে একবার রান করছে, প্রথম ফর লুপটা ব্রেক করে নাই, নেস্টেড ফর লুপটা ব্রেক করছে সেকেন্ডটা। সো আই উইল গো ব্যাক টু মাই ফার্স্ট ফর লুপ। ইন মাই ফার্স্ট ফর লুপ হোয়াট আই হ্যাভ, জাস্ট হোল্ড অন আ সেকেন্ড। So then the updated value of the I is what? I এর ভ্যালুটা হয়ে যাচ্ছে 1, 1 is less than 3, yes, so 1 is less than 3 হলে আমার আবার এই ফর লুপটা ভ্যালিড হবে, এই ভিতরে যা কিছু আছে ওটা আবার ভ্যালিড হবে। ওইটা চলার জন্য সেকেন্ড ফর লুপটা আবার তিনবার চলবে। তিনবার চললে কি প্রিন্ট আউট হবে? 0 then 1 then 2, right? This will be printed out. Then again we have the slash n. I will go to the new line, then I will go back. I ভ্যালুটা কত হবে এখন? 2, I ভ্যালুটা এখন 2 হবে, 2 is less than 3, আবার আমার এতটুকু ভ্যালিড হবে, এতটুকু ভ্যালিড হবে। আবার আমি প্রিন্ট আউট করব 0 1 2, আবার প্রিন্ট আউট করব 0 1 2 করার পরে স্ল্যাশ এন দিব, স্ল্যাশ এন দিয়ে আবার ব্যাক করব, ব্যাক করে 3 is less than 3 হবে, সরি 3 is less than 3, no 3 is not less than 3, তখন আমি কি করব? এটা থেকে বের হয়ে যাব। এতটুকু কি ক্লিয়ার সবার? Yes, sir. হ্যাঁ, এতটুকু যদি ক্লিয়ার থাকে, এখন আমি বলতে যাচ্ছি যে আমি শুধু এতটুকু দিব। How I can do that? Just here we have 0 1 2 0 1 2 0 1 2, right? So instead of taking 0 1 2 like this, আমরা এখন কি করতে চাচ্ছি? শুধু এটা ট্রায়াঙ্গেলের মতো নিব, এতটুকু ভ্যালু প্রিন্ট আউট করব।
0 0 1 0 1 2 সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি দেখেন এখানে এগুলো আমাকে কি দিচ্ছে these are going to give us the number of rows right which one is give us the number of rows the value of I right so when the number of rows increasing row number 0 this is the row number 1 and this is the row number 2 when the number of row is increasing we will also try to increase the value of column this is the only way to make a triangle right that's what we mean so in this case what we can do instead of 3 এর কারণে এটা প্রত্যেকবার তিনটা করে প্রিন্ট আউট হতো তাই না Yes, now sir. instead of 3 we will just give what we will just put only I what will happen if we give the I you see স্যার First- এটা ইকুয়াল j is less than equal I হবে আদারওয়াইজ দুইটা লাইন মাত্র প্রিন্ট করবে j is less than j equal to 0 0 হলে তখন এটা ফলস হবে স্যার এটা রান করবে না ফার্স্ট কন্ডিশনের জন্য 0 is less than yes it will not run very good what we have to give we have to less than or equal right and if we execute now less than and equal if we execute what will happen you see 0 0 1 and 0 1 2 how it is happening let's see when the value is 0 we are starting with the value 0 0 থেকে শুরু করতেছি okay and value 0 I is less than 3 I plus plus very good now we are in our for loop this second for loop integer I equal to 0 I is less than or equal j is less than or equal I so এখন I এর value কত I এর value কত the value of the I is 0 j এর value 0 I এর value 0 so এই for loop টা আমার valid if this for loop is valid what I will do I will print out the j the value of the j will be 0. 0 then I will go to my next step in the next step the value of the j will be the updated value of the j will be 1 1 is less than or equal to 0 no I will break this for loop right I will go to the new line once I will go to the new line this body will be finished and I will go back and start my body again কারণ I value এখন updated value কত হবে the updated value of the I will be 1 1 is less than 3 yes so I will go inside my for loop again for integer j equal to 0 j is less than or equal to now you see আগে I ভ্যালুটা কত ছিল আগের বার I ভ্যালুটা ছিল 0 now the value of the I is 1 so 0 is less than or equal to 1 yes I will print out 0 because I am printing the value of j I will go back here again update the value of the j now the value of the j is 1 1 is less than or equal to 1 yes 1 is less than or equal to 1 I will print out the second value 1 so the value will be updated again the new value of the j will be 2 2 is less than or equal to 1 no কারণ I value তো last time I value updated কত হয়েছিল 1 হয়েছিল তাই না Yes, 2 sir. is not less than 1 so I will do what I will go back I will Break break the this value I will go back and now the value of the I is what আগে ছিল কত 0 1. 1 now the value of the I is 2 2 is less than 3 yes 2 is less than 3 I will go inside my for loop and in this case the value of the I is what updated value of the I is 2 so 0 1 2 sorry 0 1 yes 0 1 2 তিনটা ভ্যালু প্রিন্ট আউট হবে হওয়ার পরে j এর ভ্যালু আমার আপডেট কত হবে 3 3 is less than or equal to 2 না 3 is less than or equal to not 2 so what I will do I will break this for loop I will go to the new line once I will go to the new line I will go back to my for loop again but now the updated value of the I will be 3 3 is less than 3 no 3 is not less than 3 I will break this for loop okay that's how we do our triangle you see now it will stop the both for loop first for loop টাও break করবে so আমরা কি পাবো finally we will get something like this okay fine Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. now I'm going to give you the homework so this sorry not homework the class exercise you have to do it right now this is a very basic one so you have to do instead of 0 1 2 you have to print something like this
Can you do that? You have 2 minutes. I have my code here. এই কোডটা ইউজ করে আচ্ছা আমি 4 মিনিট সময় দিচ্ছি, এটা একটু নিজেরা করেন। স্যার খাতায় করবো না স্যার, কোড ব্লকে করতে হবে। খাতায় কেন করবেন? কোড ব্লকসে। Just do it please. আমি 4 মিনিট সময় দিচ্ছি। You have 4 minutes to do that. স্যার স্যার ডান। হয়ে গেছে, একটু ওয়েট করেন, আমরা একটু বাকিদের জন্য ওয়েট করি। হ্যাঁ, আচ্ছা আরো 2 মিনিট সময় দিচ্ছি। ওকে স্যার। অলরাইট, সো কে কে করছেন এটা? স্যার How আমি many of you have done? স্যার ডান। স্যার আমি Okay, good. So what we have to do here? What will be the only change? So শুধু just স্যার যে জায়গায় স্যার এটা instead of কেটে স্যার টেস্টার দেব স্যার। just we can do an asterisk in here, right? And এটা আমরা দিতে পারি spacing এর জন্য এটা দিব, অথবা আমরা কি করতে পারি, just move that part and just make a single one, right? With a space here. You Yes, have sir. to put this here as well. Okay. জি স্যার।
এক মিনিট। এখন let us execute the code. You see we have asterisk like this. Okay, এখন এই সিস্টেম ব্যবহার করে আমরা এই কনসেপ্টটা ব্যবহার করে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। Let us go back to our practice problems. In practice code we have lecture B 6B prime or not. হ্যাঁ, এটা আমরা পরে করব, বাকিগুলো আমরা সব শেষ করে ফেলবো। প্রাইম এন্ড নট আমরা নেক্সট ক্লাসে করব, প্রাইম চেক করব। ওকে, so here we have the ASCII character. This is going to tell you the ASCII value. এটা আমরা আজকেই করব এখন। আর আরেকটা জিনিস যেটা, সেটা হলো আমাদের পাওয়ার ফাংশন। Let us see, by using the same concept you can get the power function. In that case ওই যে আমরা জাস্ট একটা ফর লুপ ইউজ করব, এটা নেস্টেড ফর লুপের জন্য না, যে আমরা while loop ইউজ করতে পারি, ফর লুপ ইউজ করতে পারি, how to get the power function, right? For example, আমরা কি 2 to the power 2 যদি করতে চাই কিভাবে করব, 2 to the power 4, then 2 to the power 5, then 5 to the power 5, or 5 to the power 4. Can we do this kind of things? Yes, we can do it by using the concept of a single for loop. Okay, not nested. So this one right here we have a concept given. So this is going to give you what? You will put the value of the x and y. X or y এর value দেব এখানে আমরা। I will give the input value of the x and y. X could be the base and y will be what? Y will be the exponent or the power. Then what we will do? The for integer I equal to 0 is less than the value of y I plus plus. মানে এটা আমার কি করবে দেখেন, রেজাল্টের ভ্যালু নিচ্ছি 1, জাস্ট এটা আমাদের প্রথম ভ্যারিয়েবলটা, যেটা থেকে আমাদের কি হবে 1 ইনটু প্রত্যেকবার ভ্যালুটা আপডেটেড হতে থাকবে। যেমন এটার জন্য যদি আমার ই হয়, ফার্স্ট ফর এক্সাম্পল, if the value of x is 3 and the value of y equal to 2, then what will happen? For integer I equal to 0 is less than y I plus plus, then result the value টা কত ছিল? The value of the result was 1. So now the value of the result will be result equal to result, মানে 1 into what? 1 into 3, right? I will go back to my for loop again. The updated value of the I will be 1 is less than y. তারপরে for loop আবার কি হবে, কারণ এখানে রেজাল্টের ভ্যালুটা আপডেটেড হয়ে কত হয়েছে? 3 হয়েছে। So now the result will be result equal to 3 into আবার কত? x, মানে 3. So ultimate value will be 9. So by using this concept we can do any kind of power example, right? So in the next one, so we will skip the prime or not, prime number টা skip করব। ASCII value, ASCII table এর কথা আপনাদেরকে বলা হয়েছে না? We have talked about the ASCII value, right? Sir, Yes, sir. character. Yes, sir. Let us go for one example. Here you see we are taking a character C and just we are converting it from character, we are converting it by using the casting, right? So casting use করে ক্যারেক্টারটাকে যখন আমি ইন্টিজারে কনভার্ট করব, this is actually going to give you the exact value of the C in the ASCII table. So if we execute this code, you see we have the enter a character, for example capital A. The ASCII value of the capital A is 65. If you go to the ASCII table, you see here we have for A, where is my A?
For capital A, what is the value? The value is 65. Okay, so that's how we can do. We can get the value of ASCII. So the value of the ASCII. So based on the character, we will have the different value of the ASCII characters. Okay, so এই প্রবলেম গুলো আমরা দেখবো, তারপর এখান থেকে প্রবলেম গুলো দেখবো প্রাইম নাম্বার বাদ দিয়ে। তারপর আমরা যেটা দেখবো, এটা আমরা বাসায় প্র্যাকটিস করব এবং নেক্সট ক্লাসে আমরা এগুলো সব করব। আমরা যতগুলা পারি এখান থেকে করব। সো which one we have to go to the practice folder, then we have to go to the triangle নামে আমি দিছি। The name is triangle. The folder name is what? The folder name is triangle, and you open, you will get a lot of problems here. Okay, we will solve some in the next class and in the next video, and we will see the pattern. Okay, the first pattern we have done, this pattern we have done, right? So we have the basic concept, so rest of the things we can do by ourselves. I will show it to you. I will show some examples, at least 2 examples will be shown in your video, but this is your job to practice it in the home, right? Tomorrow we have quiz, so after the quiz you can start practicing. Okay, so that's all from this video lecture.